Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 52 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al doctor David W. Fahey. ¿Está bien? No me equivoco en el apellido. Perfecto. Él es co-presidente del panel científico, director del laboratorio de ciencias químicas de la Administración Nacional, Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Doctor, muy buenos días. La ONU afirmó que el agujero en la capa de ozono se cerrará completamente en el 2066. Primero, tenemos que decirle a nuestros y explicarle a nuestros oyentes qué es la capa de ozono y para qué sirve, de qué protege a la humanidad la capa de ozono. Dear Dr. Fahey, good morning. Thanks for being with us this morning. First of all, for our audience, what is the ozone layer and what it works for? How did it helps humanity? Yes, good morning, buenos dias. It's a pleasure to be here. Thank you. Yes, the ozone layer is a very important part of our world. It's a thin layer of gas in the stratosphere, which is 10 to 20 miles above and it contains ozone, as the name suggests. Ozone absorbs ultraviolet light that comes from the sun every day, and it forms, including us, on the surface of the Earth. So if we didn't have the ozone layer, we would not really have life as we know it, because ultraviolet light is very damaging to life, DNA, our skin, crops, etc. So we all love the ozone layer, and because of that, the Montreal Protocol, which has regulated gases that we use that lead to depletion of the ozone layer. And so that's what's so important about this report that we'll talk about today. Bueno, nos dice primero que la capa de ozono es una capa que está sobre la Tierra, de 20 millas sobre la superficie de la Tierra, que contiene ozono, ¿ya? ¿Y por qué es importante el ozono? Porque el ozono controla, nos bloquea, nos ayuda a asimilar que los rayos ultravioleta que lleguen al sol no nos termine matando, que no termine matando al ser humano, que no nos queme la piel, que las plantaciones sigan vivas, los animales sigan vivos. Por eso todos amamos la capa de ozono, porque nos mantiene viva. Y dice, aparte de eso, que lo que se hizo en Montreal, el protocolo de Montreal, es una de las cosas que ha ayudado a que estos gases que se emanaban y que se estaban comiendo la capa de ozono nos ayude hoy a tener a que ellos pudieran hacer el reporte del que vamos a hablar hoy. Justamente, doctor, ¿cuáles son los químicos que afectan o que afectaron y que hicieron este gran agujero en la capa de ozono, sobre todo en el Ártico? Doctor, what are the chemicals that affected the ozone layer in the early 70s, 80s, and that were discovered in 1986, I think? And that's why the Montreal Protocol became in place. Yes, that's a really important question. So the chemicals we call them ozone-depleting substances, and they're chemicals that we manufacture in the world, and we use them for refrigeration and air conditioning and making insulating foams and many other industrial and consumer products. Deodorants. And so, go ahead. No, she was saying deodorants and sprays. Yeah, and so these chemicals were really important in our lives because everyone wants a refrigerator and air conditioning, etc. But the problem came when refrigerators reach end of life or other, they emit their refrigerant to the atmosphere. It's not very much refrigerant, but as all the refrigerators, for example,
reached end of life and were put in landfills, the refrigerants collected in the atmosphere and they reached the stratosphere because of the natural air motions on the planet. And in the stratosphere, these chemicals all contain chlorine and bromine. These are called halogen gases, and those chemicals were released from the refrigerants because of the ultraviolet light in the stratosphere. And then special chemistry reactions go on, and those bromine and chlorine compounds destroy ozone. And we didn't know that until 1974, when the Nobel Prize winners, Dr. Rowland and Molina, announced that to the world from their laboratory studies. Mario Molina is a scientist from Mexico. He just died in the last year after a long life. Bueno, So, yeah, go ahead. Yeah, sorry, I just have to translate. Lo que nos dice él, que los químicos que afectaban la capa de ozono eran los que en los 70 y en los 80 y anterior a eso se usaban en los refrigerantes, en los aires acondicionados. Los refrigerantes son los que están dentro de los desodorantes, por eso es cuando tú aplastas un desodorante sale frío. Así es. ¿Ya? Okay. Los químicos eran bromio y clomorio, espero decirlo bien. Llegaban a la capa de ozono y empezaban estas a comérsela. Y lo importante no era cuando se usaba al principio la refrigeración o el acondicionador de aire, era cuando empezaban ya a llegar a la parte final de su vida y los gases no se quedaban dentro del aparato, sino que ya se escapaban. Okay. Y estos llegaban a la capa de ozono y empezaban a comerse la capa de ozono. Y no se descubrió hasta 1974, cuando el premio Nobel, el doctor Molina, que murió hace pocos meses, descubrió que estos dos químicos que nombré al principio, por favor no me los hagan volver a decir, estaban comiéndose la capa de ozono, y de ahí empezaron a preocuparse y a regular todos estos productos. Este acuerdo de Montreal ha sido el pilar, si podemos decir así, de esta recuperación de la capa de ozono que, según estoy leyendo en lo que ha publicado la ONU, en el 2045 podría llegar a estar en los mismos niveles que en los años 80. ¿O ha sido realmente, por ejemplo, la pandemia? ¿Qué es lo que realmente ha contribuido para que esta capa de ozono vuelva a no digamos poblarse, pero volvamos a reducirse? El hueco. Exacto. Doctor, in your research and in your opinion, does the pandemic, the COVID, help the ozone layer, or it has to be the Montreal project that you mentioned at the beginning, or is a sum of all of those things? How did the hole that we had in the ozone layer recover faster than it was supposed to be? I'm not sure I understood the question. Let me explain. Let me rephrase it. Do you think that then when they send us away for the COVID in 2020, it helps to get the recovery of the ozone layer faster, or the Montreal Protocol help? What do you find in your research? Yeah, it's a good question, because COVID made us all stay home for a long time, and so we didn't drive our cars, and we may not have done other things that release gases to the atmosphere. But the stratospheric ozone layer really isn't, I don't think it's a very strong relationship, meaning COVID probably didn't help the ozone layer. On the other hand, it didn't hurt the ozone layer. And so what we've found, and it's in this report and in earlier reports, that the Montreal Protocol has been very effective
at protecting the ozone layer because it has regulated the use of these ozone-depleting substances. And it started doing that in the 1990s. And we're now in the fourth decade of the Montreal Protocol. And we can look at those compounds in the atmosphere with scientific measurements, which we do all over the world, and can show that ozone-depleting gases are declining in the atmosphere because every country in the world has adopted these controls. And at the same time, we can watch the ozone layer and watch how much whether ozone is still decreasing, and it's not. It's stopped decreasing, and it's now what we call recovering, increasing back to the levels that were present in 1980 before the real damage started. Ok, lo que nos dice el doctor es que si bien el COVID y el que nos hayan encerrado no ayudó a bajar el tema de la capa de ozono, a achicar, a reducir el hueco que había de la capa de ozono, pero tampoco ayudó a hacerlo crecer. Okay. Y que lo que en verdad ha ayudado es el protocolo de Montreal, porque desde hace ya casi 40 años, como lo dicen en su reporte, es lo que ha ayudado a que todos los países sepan lo que tienen que hacer, cómo controlar estos químicos que mataban la capa de ozono, que la agrandaban este hueco, donde empezaban a llegar más luz ultravioleta, como se decía al principio, o no. Y que finalmente lo que él cree es que si todos seguimos así con estos protocolos en línea, no sé Ecuador cómo lo esté haciendo, la capa de ozono va a mejorar cada vez más y más rápidamente. Bueno, eso es lo que esperamos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir estas buenas noticias, esta información positiva para el mundo entero, para la humanidad, esta mañana con nosotros. El doctor David Fahey, director del Laboratorio de Ciencias Químicas de la Administración Nacional, Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Dear doctor, thank you very much for being with us. Thanks for your work. Thanks for what you do for humanity. And have a very good year. Thank you very much. It's been a pleasure. To us.